pe les vivas, histoire de lui dicta secondit. Ils ont cru m'avoir décidé quand j'en que secrétaires arrive avec les dernières propositions du mari. Le gaillard s'y montrait généreux. It apres tout, le mariage, l'argent l'argent, j'en savais que répondra. Elle serait à court, respirant longuement, comme si de parler lui était devenu un effort. Mais aussitôt que j'ai revu Ellen, j'ai dit, toi, mon joli oichio, tu enfermes encore dans cette cage conjugale. Jamais. It maintenant, c'est arrange, elle va rester ici pour soigner sa grand-mère tant question il y aura un grand-mère à soigner. Le jeune homme écoutait, les veines brûlantes. Dans la confusion de son esprit, il savait à peine si la nouvelle lui causait de la joie ou du chagrin. Il était si bien résolu à une autre partie, question il n'y pouvait ajuster ses pensées à celui-ci. Mais peu à peu, un repos délicieux l'envahit. Les difficultés s'éloignant, miraculeusement. Ellen avait consenti à venir vivre avec sa grand-mère. C'était donc question elle savait n'y pouvoir renoncer à lui. C'était sa réponse à l'appel suprême de l'autre jour. Si elle n'y voulait pas faire le dernier pas, elle cédait pourtant à demi. Il s'abandonnait à cette pensée avec le soulagement d'un homme qui est prêt à tout risquer. It gout soudain la dangereuse douceur de la sécurité, elle n'aurait pas pu retourner auprès de son mari, c'était impossible. S'écria-t-il. Ah! Mon cher, j'ai tu su que tu étais pour elle, et c'est pourquoi j'ai fait venir. Car tu vois, elle redressa la tête autant que le lui permettait ses doubles mentons, it le regarda en plein dans les yeux, tu vois, nous serons encore à combattre. Moi tout seul, je suis pas de force, il faut que tu viennes à mon aide. Moi. Balbutia-t-il. Pourquoi pas, elle fixa sur lui des regards divinus soudain coupants comme des lames de couteau. Sa main quitta le bras de son fauteuil pour aller s'y poser sur celle du jeune homme, question elle agrippa de ses petits ongles périls et des griffes d'oichio dot, pourquoi pas? Répéta-t-il. Archer. Sous ces regards, reprit possession de lui-même. Chère grand-mère, vous pouvez bien tenir compte Eustace, et vous tout seul, mais, si vous avez besoin de moi, je serai derrière vous. Hélas nous voilà sauvés. Soupira-t-il, it. Lui souriant avec toute son ancienne finesse, elle ajouta, collant sa tête sur ses oreilles, j'ai tu penses que tu serais avec nous, sais tu pourquoi? Ces questions ils n'y prononcent jamais ton nom quand ils ressassent lo antien au sujet du retour d'Ellen chez Olenski. Il y eut en ce sort, cette perspicacité l'effraie. Il demanda, quand pourrais-je voir Olenska? La vieille dame jouait out la pantomime de l'espiglerie. Pas aujourd'hui.
Under now se la foi, il te plat. Olenska ist sorti. Il rugit. La deconvenuitate cruel. Mrs. Mingot continua, elle ist sorti, mon enfant, sorti dans ma voiture, pour aller voir Regina Beaufort. Elle esserita, laissant cette déclaration produire tout son effet. Voilà où nous en sommes déjà. Le lendemain de son arrivée, elle a mis son plus beau chapeau, et médite avec un parfait sang-froid question elle allait voir Regina Beaufort. J'ai répondu, je la connais plus, c'est votre petite niece, une femme malheureuse, la femme d'un misérable, et moi donc. Cependant toute ma famille veut que je retourne chez mon mari. Bien, et cela j'en retrouvé répondre et je lui ai permis d'y aller. Aujourd'hui je lui ai même permis d'y aller dans ma voiture. Après tout, Regina est une femme courageuse, et elle aussi, et j'aime le courage par dessus tout. Archer se penche et appuie ses lèvres sur la petite main qui tenait encore la sienne. Quelle main imagines-tu embrasser, jeune amaro? Celle de ta femme, j'esp, fit la vieille dame avec un glissement moqueur, et comme il s'élevait pour partir, elle lui cria. Dis-lui les tendresses de sa grand-mère. Mais il vaut mieux ne pas lui parler de notre conversation. XXXI Archer était abasourdi de ce que lui avait appris la vieille Catherine. QMME Olenska fut accarouée l'appel de sa grand-mère, c'était tout naturel. Mais question LSE décidat ainsi et resta chez Mrs. Mingot, maintenant que celle-ci était presque remise, cela s'explique moins facilement. Archer était sûr que les considérations matérielles n'étaient pour rien dans cette nouvelle résolution. Elle avait eu d'autres raisons. Ces raisons, il n'avait pas à les chercher bien loin. En revenant de la guerre, Mme Olenska lui avait dit question ils devaient vivre séparés l'un de l'autre, mais elle lui avait dit la tête sur sa poitrine. Il la savait incapable d'un calcul de coquetterie. Elle luttait contre son sort. Comme il avait lutté contre le sien, elle s'attaquait de toutes ses forces à la résolution de ne pas trahir la confiance de mai, de toute la famille. Mais 10 jours s'étaient écoulés depuis son retour à New York, et il n'avait fait aucune tentative pour la revoir. Avait-elle pu être devine question il méditait quelque projet désesp. Redoutant sa propre faiblesse, n'avait-elle pas trouvé préférable d'accepter un compromis, et de rester à New York. Quant à Archer, à l'instant où il était arrivé chez Mrs. Mingot, il était non seulement prêt à l'irrévocable, mais impatient de s'y jeter. La cause nouveau des choses lui avait procuré un premier instant de détente, mais peu à peu il retrouvait toute sa répugnance pour la voie qui s'ouvrit devant lui. Cette voie, il la connaissait, pour l'avoir déjà parcourue, mais hélas il était libre. Il n'y devait compte de ses actions à personne,
il pauvait se prêter avec un détachement amuse au jeu clandestin de l'adultère. Maintenant, il apercevait sous un nouveau jeu le rôle qui l'attendait. C'était le rôle de l'éternel mensonge, mensonge des sourires, des badinages, des gentilesses, mensonge de Dieu, mensonge de nuit, mensonge du regard, mensonge dans les caresses et mensonge même dans les querelles, mensonge de chaque parole et de chaque silence. Il y avait un temps pour la vie de garçon, la saison passée, il n'y fallait pas revenir. Bien sûr, Eleanolenska n'était pas comme les autres femmes, ni lui comme les autres hommes, ils n'y relevaient que de leur propre jugement. Oui, mais dans 10 minutes il rentrait chez lui. Et là il retrouverait l'habitude de la vie conjugale, l'honneur du foyer, toutes les convenances que lui et les siens avaient tous respectées. Au coin de sa rue, il hésita, puis continua à descendre la 5e avenue. Devant lui, dans la nuit d'hiver, se dressait une grande maison sombre. Que de fois élevait-il vu flamboyant de lumières, la tente des galas s'avançant sur le perron, un double file de voitures alignées dans la rue. Là, dans le jardin d'hiver qui attendait sa maison sur la rue transversale, il avait pris son premier baiser. C'était là, sous les lustres de la salle de bal, question il élevait vu apparaître, svelte et gracieuse comme un jeune Diane. Maintenant, la maison était noire comme la tombe, sauf la petite lueur de gaz qui montait des cuisines, et la lumière qui brillait en des fenêtres de l'étage supérieur, dont les volets n'avaient pas été fermes. Et en arrivant au coin de la rue, apercevait que la voiture arrêtée devant la porte était bien celle de Mrs. Manson Mingot. Quelle aubaine pour Mr. Sillerton Jackson, s'il était venu à passer. Archer avait tâche d'y apprendre, par la recette de la vieille Catherine, l'attitude de Mme Olenska envers Mrs. Beaufort, mais il savait assez quelle interprétation les salons et les cercles prêteraient auxiliary visits de Mme Olenska chez sa cousine. Il s'arrêta et regarda la fenêtre éclairée. Sans doute les deux femmes étaient assises ensemble dans cette chambre. Archer s'y trouvait presque seul dans la perspective nocturne de la 5e avenue. Et el huau tout le monde était rentré habile pour le dîner, la sortie d'Ellen passerait probablement inaperçue, tant mieux, se disait-il. Comme cette pensée lui traversait l'esprit, la porte s'ouvrit pour laisser passer la jeune femme. Derrière elle, un farable lueur vacillait, porté par quelqu'un qui avait dû l'éclairer. Mme Olenska se retourna pour faire un geste d'adieu, puis descendit le perron. Ellen. Appela Archer à voix basse. Elle tressaillit, et, just au même moment, il vit deux jeunes gens d'allure élégante qui s'approchaient. Il y avait pour Archer, dans los pas dans la manière dont los foulards de soie se croisaient sur los cravates blanches, quelque chose de familier.
Cenitate pas encore el jour de la dîner en ville, mais archer se rappelle que les regichivas, et quelques pas de là, alliant en bandit se soi-même au théâtre et donnant a dîner de bonne heure. Et la lumière du réverbère, archer reconnaît Lawrence l'effort un des jeunes chivas. Le désir un peu puérile question on n'y reconnaît pas Olenska devant la portée des Beaufort, est venu des questions il sentit la chaleur pénétrante de la main d'Ellen dans la sienne. Je vous verrai donc, now sirens ensemble. S'écria-t-il, sachant à peine si question il décide. Ah! Répondit-elle, grand-mère vous a dit. Sans la quitter des yeux, archer vite que l'effort it chivas avait discrètement traverse. Lui-même avait souvent pratique ce genre de solidarité masculine. Non, il n'y pourrait se résigner à cette vie de mensonges de complicites. Des demain, dit-il, j'aurai besoin de vous voir quelque part où nous soyons SEULS. SEULS, à New York. Mais il n'y ni églises ni monuments. Il y la musée, répliqua-t-il. Et deux heures et demie, je vous attendrai à l'entrée principale. Sans répondre, elle monta rapidement dans la voiture. En solo ignant, elle se pencha à la portière, archer devina un signe d'adieu dans l'obscurité. Il resta les yeux fixés dans la direction où elle disparaissait, en proie à un tumulte de sentiments contradictoires. Il lui semblait, non pas avoir parlé la femme question il aimait, mais à un autre, à une femme envers laquelle il avait contracté la dette du plaisir, mais dont il était déjà fatigué. Et que de ce vocabulaire de rendez-vous, qui avait trop servi, elle viendra se dit-il avec une sorte d'amertume. Le lendemain, archer et Ellen se retrouveront sur le seuil du musée. Les pas retentirent dans le vide des longues galeries sonores, ils s'arrêteront dans la salle où la collection s'isno le moisit dans une solitude inviolée et firent mind de regarder les mouvements souples du corps si jeune sous les épaisses fourrures. L'île de Heron bien plantée dans la toque de l'auto, la petite boucle de cheveux sombres s'aplatit sur chaque joue comme un vril de vin. Comme tuyas, il s'absorbait dans la contemplation des ravissants détails qui faisaient que la jeune femme était elle et non pas un autre. Ce fut elle qui demanda. Questionnez-vous aimé dire qui fut si grave et si presse? Ce que j'avais à vous dire. C'est questionner mon avis, si vous étiez venu à New York, c'est que vous aviez peur. Peur de quoi? Vous craignez que j'en vince vous rejoindre à Washington. Elle regarda son mannequin, le retournant dans ses mains nerveuses. C'est vrai, dit-elle à demi-voix. Hélas! Hélas, c'est votre mieux, n'est-ce pas? Reprit-elle avec une longue soupir. Nous ferons moins de mal auxiliary autres. Après tout. N'est-ce pas ce que vous avez tous voulu? Nous rencontrons ainsi,
en nous cachant. Mais c'est juste le contraire de ce que j'ai vu. Cela me fait horreur. Moi aussi. S'écria-t-il, avec une profonde sueur de soulagement. Eh bien. Hélas, c'est mon tour de demander, en imaginez-vous pas pour nous un meilleur avenir? Elle penche la tête. Ses mains, dans le manquant, s'agitaient tuyas. On s'approchait, un gardien et casquette galoni traverse la salle avec le pas errant d'un fantôme dans un nécropole. Simultanément, Archer et Mme Olenska se mirant et examine la vitrine qui le faisait face. Quand le personnage eut disparu dans une perspective de momies de sarcophages, Archer renouvela sa question. Au lieu de répondre, Ellen murmura, j'ai promis à grand-mère de rester avec elle parce question il me semble que j'ai été ici moins en danger. Moins en danger de m'aimer? Demanda-t-il. Le profil de la jeune femme resta immobile, mais Archer vit un larme glisser de sa paupière et se prendre auxiliary mails de son voile. Moins en danger de faire un mal irréparable. Ne soyons pas comme les autres. Protesta-t-il. Les autres. Pourquoi serais-je différent des autres? N'aurais-je pas les mêmes désirs? Ne suis-je pas brûlé des mêmes idées? Elle le regarda avec une sorte de terreur, et Archer vit un horrible rougeur coller à son visage. Eh bien. J'irai chez vous une fois, et puis nous dirons adieu. J'y partirai, hasarda-t-il tout à coup, d'un voix basse, mais net. Le sang monta au front du jeune homme. Il lui semblait tenir dans ses mains son propre cœur, comme un coupé trop plein que le moindre geste ferait déborder. Vous partez. Que voulez-vous dire? Je retournerai chez mon mari. Et vous croyez que jamais j'y consentirai? Elle leva celui des yeux troubles. Question y a-t-il d'autre à faire? Je ne veux pas rester ici et mentir auxiliary gens qui ont eu pitié de moi. Mais c'est justement pourquoi j'ai demandé que nous passions ensemble. Et que nous brisions los existences, quand ils m'ont aidé à refaire la mienne. Archer se leva brusquement et la regarda avec un désespoir muet. Quand viendrez-vous? Dit-il enfin. Elle hésita, après demain. Je vous attendrai. Ils resteront les yeux dans les yeux, Archer sur le pale visage d'Ellen laissait l'intense rayonnement intérieur. Hélas, il comprit que jamais auparavant il n'avait de ses yeux vu l'amour. Archer rentra sur la pied. La nuit tombait quand il arriva chez lui. Il regarda les objets familiers du hall comme de l'autre côté de la tombe. Mais était sorti en voiture après le déjeuner et n'était pas encore rentré. Content d'être seul, il entra dans la bibliothèque et se laissa tomber dans son fauteuil. Il n'avait plus conscience du temps qui passait.
unsought de stupor l'invase. Silla devatata. Silla devatata, se repeatate. Ce question elevate revitate si different. La porte es ouvri it may entra. Je suis horriblement en retard. Vous en étiez pas inquiet. Demanda-t-il. Il la regarda surprise. Ist ce question il ist tard. September hires passes. Je vous supplicant d'avoir dormi. Elle rit. Ayant retire les épingles de son chapeau de velours, elle le jeta sur le canapé. Elevate le visage et la fois plus pâle plus animé que de coutume. Je suis allé voir grand-mère, it comme je partais, elle en est rentrée. Hélas je suis resté, it now savons cause longuement. Il y avait des siècles que nous en avions vraiment cause. Elle est délicieuse, tout est faite comme elle enche en Ellen. Je crains de ne pas avoir it juste pour elle dernièrement. J'aurais cru quelquefois. Archer se leva it à la espia contre la cheminée hors du cercle lumineux de la lampe. Questionist ce que vous avez cru, peut-être ne large pas tuyas comprise. Elle est trop différente. Elle fréquente des gens si bizarres. On dirait question elle prend plaisir à se singulariser. S'il tient sans doute à la viagité question elle manie dans cette société d'Europe. Nous devons lui paraître bien ennuyeux. Mais je ne veux plus être injuste pour elle. Elle serait un peu haletante d'avoir, contre son habitude, parlé si longtemps. Elle avait les lèvres entr'ouvertes, un sombre rouge auxiliarius. Archer, en la regardant, se rappela le mystérieux éclat qui avait inondé son visage dans le jardin de la Mission à Saint-Augustin. Il devina en elle le même effort secret pour atteindre quelque chose au-delà de la portée habituelle de sa vision. Elle déteste Ellen, pensa-t-il, elle essaie de dominer ses sentiments. Cette pensée elle mat. Mais continua, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour Ellen, mais elle n'a jamais paru comprendre. It maintenant, cette idée d'aller voir Mrs. Beaufort, it surtout dans la voiture de grand-mère. J'aurais pu question elle si soit alien les van der Luyden. Ah! Dit Archer avec un rire énervé. La barrière qui les séparait s'était de nouveau dressée entre eux. Il est temps de nous habiller, nous dînons en ville, en est ce pas? Demanda-t-il. Elle se leva, mais ce fut pour jeter les bras autour du cou de son mari et pressa sa joue contre la sienne. Vous ne m'avez pas embrassé aujourd'hui, dit-elle tendrement. Et il la sentit trembler dans ses bras. Xxy, et la cour des Tuileries, dit Mr. Sillerton Jackson, avec le sourire de ses reminiscences parisiennes, ces choses-là étaient assez ouvertement tolérées. C'était le lendemain de la visite d'Archer au musée, on dînait dans la salle et mangeait l'embrasade de Noyer des Van der Luyden. Ceci,
incapables de supporter les emotions d'un scandale, essayent refuges à scueter cliff apres la faillite de Beaufort. Mais on lo avate fate observer que lo presence à New York était indispensable, en étant ils pas les piliers de cette société ébranlée par la faillite. Vous devez à vos amis, lo decite Mrs. Archer, de vous montrer à l'opéra et même d'ouvrir vos salons. Il n'y faut surtout pas, ma chère Louisa, laisser des gens comme Mrs. Lemuel Struthers chausser les souliers de Regina, ce sont les occasions que se sent les parvenus pour se passer et prendre pied dans le monde. C'est grâce à l'épidémie de varicelle de l'Hiverdania que les hommes maris ont pu s'échapper pour aller chez Mrs. Struthers pendant que les femmes soignent los enfants. Vous, Louisa, et si cher Henry, devez garder la place, comme vous l'avez toujours fait. Mr. et Mrs. van der Luyden n'y pouvaient rester sourds à cet appel. A contacoya, mais toujours héroïquement soumis au devoir, ils étaient rentes en ville, avaient haute los houses, envoyé los invitations pour deux dîners et une soirée. Ce soir-là, Mr. Sillerton Jackson, Mrs. Archer, Newland et sa femme devaient aller avec eux à l'opéra. Enchanté Faust pour la première fois de l'hiver. Et comme rien n'y faisait sans cérémonie sous le toit des Van der Luyden, malgré le petit nombre des invités. Le repas avait commencé septembre hires pour que le nombre convenable de services put se dérouler avec majesté avant le moment des cigarettes. Archer était parti de bonne heure pour son bureau, où il avait retenu. De l'autre côté de la table couverte d'élites de scueter cliffet d'argenterie massive. Mais lui semble pâle et languissant. Mais ses yeux brillants, et elle parlait avec une vivacité factice. Le sujet qui avait provoqué le souvenir des Tuileries chers à Mr. Sillerton Jackson avait été solive, non sans intention, pensa Archer, par Mrs. van der Luyden. La faillite. Ou plus tard l'attitude de Beaufort depuis la faillite, était un thème fructueux pour le moraliste de salon. Après avoir analysé et condamné cette attitude, Mrs. van der Luyden tourna son regard hésitant vers mais Archer. Est-il possible, ma chère, que ces questions émédite soit vraie? On pretend que la voiture de votre grand-mère mingot est vue devant la portée de Mrs. Beaufort. Déjà Mrs. van der Luyden en appelait plus par son nom de baptême la complice du scandale. Mais rougit. J. Cranes, dit Mr. van der Luyden. Que le bon coeur de Mme Olenska n'est entraîné à commettre l'imprudence d'aller chez Mrs. Beaufort. Ou son gout pour les gens tes, ajouta sèchement Mrs. Archer. Auxiliary Tuileries, reprit Mr. Sillerton, et tous les regards attentifs se tournèrent vers lui. Les principes étaient souvent des plus élastiques. Si vous demandiez d'où venait la fortune de monnaie, ou qui payait les dettes de certains buts de la cour, vous n'y prétendez pas, j'espère, mon cher Sillerton,
q nous prenions exemple. Dit Mrs. Archer. Jene pretends rien, repliqua Mr. Jackson. Mais l'éducation étrangère questionnaire qmme olenska pu avoir rendu moins scrupuleux. En effet. Supérierant les deux dames d'âge. Tout de même. Faire station à la voiture de sa grand-mère et la portée d'un banqueroutier, protesta Mr. Van der Luyden. Archer devina que celui-ci reproquait les bots d'élite question il avait envoyés à mme Olenska. Mrs. Van der Luyden ajouta, si seulement elle avait demandé conseil. Ah! Voilà ce question elle n'a jamais fait. Reprit Mrs. Archer. Et à l'opéra, comme le premier acte finissait, Archer quitta sa famille pour aller dans la loge du cercle. De là, par-dessus les épaules de divers chivers, Mingot et Rushworth, il voyait la salle telle que deux ans auparavant, le soir de sa première rencontre avec Eleanor Lenska. Il croyait question elle allait peut-être apparaître dans la loge des Mingot, il l'attendait, les yeux fixés sur la loge, qui demeurait vide. Tout à coup éclata le per soprano de Mme Nilsson, Emma, non Emma dot. Archer se tourna vers la scène dans le décor coutume de roses guiants et de pensées essuie plumes, la mime opulente et blonde victime succombée auxiliary artifices du mime petit séductive bassin. Quittant la scène, les yeux d'Archer vinrent se poser sur la loge où étaient assises entre deux dames plus âgées, exactement comme entre Mrs. Lovell Mingot et la nouvelle arrivée, sa cousine étrangère, deux ans auparavant. Elle était, de même, tout en blanquet. Archer reconnut le satin et reflets bleus de sa robe de mariée. C'était el usage, dans le vieux New York, que les jeunes femmes rêvent de ce somptueux ajustement pendant un ou deux après le mariage. Sa mère, Archer le savait, conservait sa robe de noces enveloppée de papier de soie, avec l'espoir que Janie la porterait peut-être un jour. Mais la pauvre Janie appliquait d'un âge où il convient de se marier en popeline grispelle, et sont demoiselles de honneur. Archer fit la réflexion que mais n'y portait pas souvent cette toilette nuptiale, et il se rappela la jeune fille question il avait contemporané deux ans auparavant avec un tel élan d'espérance. La silhouette de mais était un peu laide, mais l'élégance de son port et son expression pure et candide restaient les mêmes. Elle était toujours celle qui jouait avec le bouquet de muguets le soir de ses fiançailles. Cette innocence, aussi touchante que l'attrayante confiante d'un enfant, n'était-elle pas un muet appelé la pitié? Il se rappela la générosité passionnée qui couvait sous ce calme curieux. Il entendait la voix dont elle lui avait dit naguère, dans le jardin de la mission, je ne veux pas fonder mon bonheur sur un tort envers quelque un dot. Un désir irrésistible c'est Archer de lui dire la vérité, de demander à sa générosité la liberté que, l'autrefois, il avait refusé de prendre.
Newland Archer etate un homme de habitudes corrects it disciplines. Il lui aurait profondément déplu de ren faire que Mr. Van der Luyden you disapprouve, ou qui you it mal judge or circle. Mais maintenant il s'intègre que le mole des contraintes sociales, il n'est soucié plus de l'opinion. Quittant la loge du cercle, il gagne celle de Mr. Van der Luyden. Et maman, laquelle la voix vibrante de Marguerite. Et l'entrée d'Archer, les occupants de la loge s'y redresseront, étonnés. Déjà, il violate under los règles, en entrée jamais dans un loge pendant un solo. Passant devant Mr. Van der Luyden et Mr. Sillerton Jackson, il s'y penche vers sa femme, j'ai un mauvais migraine. Rentrons, voulez-vous? Mais lui jette un coup d'œil d'assentiment. Il la vite parle et voix basse sa mère, puis murmure des excuses à Mrs. Van der Luyden et s'y lève juste au moment où Marguerite tombe dans les bras de Faust. Comme il tendait à aimer son mantillot, Archer remarque que les deux autres dames échangeaient une sauria d'intelligence. Dans la voiture, mais pose timidement sa main sur celle de son mari. Que j'ai soising nu que vous soyez souffrante. On vous aura encore accable d'average au bureau. Mais non, je vous assure. Puis j'ouvre un peu la fenêtre. Répondit-il, Jean, tout en baissant la glace. Il fixait sur la rue des yeux vagues, sentant près de lui la muette interrogation de sa femme. En descendant de voiture, mais pris sa robe dans la marche-pied tombe contre lui. Vous êtes-vous fait mal? Demanda-t-il en la soutenant de son bras. Non, mais ma pauvre robe. Voyez comme j'ai l'art de courir. LSE courbe pour ramasser la train suilie et la suivit dans le vestibule. Quand ils furent dans la bibliothèque, mais, dit Archer, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose d'important. Il s'y tenait à quelques pas d'elle. La regardant comme si la légère distance qui les séparait était un abîme infranchissable. Sa voix résonnait d'un accent étrange dans le silence de cette pièce intime. Il répétait, j'ai quelque chose à vous dire. Mais c'était laissé tomber dans un fauteuil. Elle restait muette. Immobile, sans un battement de paupières. Quoique extrêmement pâle, son visage avait une tranquillité d'expression qui semblait venir d'un source secrète. Archer refoula les formules banales qui lui venaient en auxiliary levers pour s'accuser lui-même. Il était résolu à une confession totale et brève. Mme Olenska, dit-il. Mais ACENOM, sa femme leva la main comme pour lui imposer silence. Pourquoi parler d'elle ainsi soir? Demanda-t-elle avec un léger moue d'impatience. Parce que j'aurais dû déjà vous parler d'elle. La figure de me conserve son calme. Est-ce vraiment utile? J'ai sais que j'ai it quelquefois injuste envers elle, peut-être elle avons nous it.
Vous avez compris sans doute mieux que nous. Vous avez tué it bon pour elle. Mais puisque tout cela est fini. Archer la regarda, stupéfait. Questionist ce qui est fini. Question entendez-vous par là? Mais continuez à le fixer de son clair regard. Ne savez-vous pas question elle repart dans quelques jours pour l'Europe. Grandmère consentit à tout arrange pour la rendre indépendante de son mari. Je croyais que vous aviez it retenu à l'étude ce soir pour le règlement de ses affaires. Il paraît que tout a été ce matin. Archer s'appuya à la cheminée, le visage caché dans ses mains. Était ce son coeur qui lui résonnait auxiliary oreilles, au le déclic bruyant de la pendule. Combien de minutes s'écoulent ainsi? Enfin, il s'y retourna, c'est impossible. S'écria-t-il. Impossible. Comment savez-vous ce que vous venez de me dire? J'ai reçu un mot d'Ellen aujourd'hui. Lisez-le. Je croyais que vous étiez au courant. La lettre 17, mes chéris, j'ai enfin fait comprendre à grand'mère que ma visite chez elle n'est pas vêtue question en visite, it elle est bonne et généreuse comme tuyas. Elle comprend maintenant que, si j'ai retourné en Europe, j'ai dû vivre seul, au plus tard avec ma pauvre tante Medora, qui m'accompagne. J'ai pas en hâte pour Washington, où j'ai fait mes préparatifs, et m'embarquerai la semaine prochaine. Soyez tous bon pour grand'mère quand j'ai serai parti, aussi bon que vous l'avez tué pour moi. Ellen. P.S. Si j'avais des amis qui voulaient modifier ma décision, dites-le, je vous prie, que c'est absolument inutile. Archer relut la lettre deux ou trois fois, puis la jeta sur la table en éclatant de rire. Le son de ce rire le frappa. Il s'y rappela la frayeur de Janie quand elle élevait sa prise minuit, secouée d'un gait extravagant, devant le télégramme qui annonçait que la date du mariage avait été avancée. Pourquoi vous écrivez cela? Demanda-t-il, s'y reprenant dans un suprême effort. Mais répondit avec son regard de candia, je crois que c'est parce que nous savons si bien cause hire. Cause de quoi? Je lui ai dit que je craignais de n'avoir pas it juste pour elle, de n'avoir pas compris ses difficultés ici, au milieu de nous, de ses parents qui étaient comme des étrangers, qui s'arrogaient le droit de critiquer son attitude et même de comprendre. Elle hésita, puis reprit, je savais que vous étiez le seul ami sur qui elle peut tous compter, et je voulais questionner ce que, vous et moi, dans tous nos sentiments, nous ne faisons question un. Elle ajouta d'envoyer grave et lent, elle a compris pourquoi j'avais voulu lui dire cela. Je crois question elle comprend tout. Mais s'y leva, prit la main glacée de son mari, la pressa contre sa joue. Moi aussi, dit-elle, la tête me fait mal.
J'aurais besoin de repos. Bonsoir, mon chéri. It lse dirige vers la porte, relevant la train solide de Kyrie de sa robe de noces. XXXII comme Mrs. Archer le 17 en souriant et Mrs. Welland, c'était un événement pour un jeune ménage de donner son premier grand dîner. Les Newland Archer, depuis question ils étaient installés chez eux, recevant souvent dans l'intimité. Mais un grand dîner avec un chef d'extra, deux valets de pied prêts pour la circonstance, un sorbet à la romaine, des roses de chez Henderson, des menus d'ors sur tranches, était un bien autre affaire. C'était le sorbet, disait Mrs. Archer, qui faisait toute la différence. Du moment question il y avait un sorbet, il fallait question il y aussi des services, des canards canvas baco du terrapin, des plats sucres, un froidet un chaud, le grand décolite, et des invites de marque. C'était toujours intéressant de voir un jeune ménage lancer pour la première fois ses invitations à la troisième personne, même les gens les plus blessés et les plus recherches refusaient entièrement. On admettait pourtant que c'était un triomphe que les vins de Loudun, et la requête de mai. Sent retard le départ pour assister au dîner d'adieu donné la comtesse Olenska. L'après-midi du grand jour, Archer, revenu tard de son bureau, trouva les deux belles mères assises dans le salon de mai. Mrs. Archer avait fini d'écrire les menus. It commençait à préparer des cartes portant les noms des invités. Mrs. Welland présidait à la disposition des palmiers et des grandes lampes à pied. Sur le piano se dressait un grand panier d'orchidées que Mr. Van der Luyden avait envoyés de Schuitercliff. Tout était à la hauteur d'un événement aussi considérable. Mrs. Archer parcourait attentivement la liste des invités, rentre en nom de sa fine plume. Henry Van der Luyden, Louisa, les Lovell Mingot, les Reggie Chivas, Lawrence Lefferts et Gertrude, OUI, mais eu raison de les inviter. Les Selfridge Merry, Sillerton Jackson, Vandy Newland et sa femme. Comme le temps passe. Il me semble que c'était higher question il était un garçon de Hogne, Newland. Et la comtesse Olenska. Voilà, j'ai quoi que c'est out. Mrs. Welland s'adressa à son gendre. On n'est pour repas dire, Newland, que vous êtes mais, ne faites pas à Ellen un beau départ. Mon Dieu, dit Mrs. Archer, mais vu que sa cousine d'ici en Europe que nous ne sommes pas tout à fait des barbes. Elle a raison. Je suis sur question Ellen vous en sera. Elle restera sur une impression charmante. Les veils de départ sont généralement si tristes, continua gaillarment Mrs. Welland. Dix jours s'étaient écoulés depuis que Mme Olenska avait quitté New York. Pendant ces 10 jours, Archer en avait eu d'autres signes de vie que le renvoi d'un clef, adressé à son bureau sous enveloppe cachée.
Cette réponse est son suprême appel pour interpréter comme un suprême refus, mais le jeune homme vivait un sens différent. Ellen luttait encore contre son sort. Elle partait, il est vrai, pour l'Europe, mais elle n'y retournait pas chez son mari. Donc, il pouvait la suivre. Ren n'y serait empêché. Quand il aurait fait le pas irrévocable, it question elle aurait compris que c'était son retour, il était persuadé question elle n'y le renverrait pas. Cette confiance dans l'avenir l'aidait à jouer son rôle dans le présent, it l'avait empêché d'écrire à Mme Olenska. De pas au consigner sa misère et son humiliation. Dans le jeu silencieux et des questions ils joignent l'un contre l'autre, il croyait n'avoir pas encore perdu toutes ses chances, et il attendait. Quand il entre dans le salon avant le dîner, les grandes lampes étaient allumées et les orchidées de Mr. Van der Luyden places en évidence dans des corbeilles de porcelaine moderne ou d'argent repousse. Le salon de Mrs. Newland Archer avait une réputation d'élégance. Un jardinier de bambou d'or dont les premiers et les cinereries étaient régulièrement renouvelés bloquait le beau window, où l'ancien en mode aurait préféré une réduction en bronze de la Vénus de Milo. Les canapés et les fauteuils de brocart clair étaient savamment groupés autour de petites tables de peluche surchargées de bibelots en argent, d'animaux en porcelaine, et de photographies richement encadrées. Les minuscules lampes auxiliaires abattent roses élégantes parmi les palmiers comme des fleurs tropicales. Le salon était presque plein quand Archer eut conscience que Mme Olenska s'approchait de lui. Elle était excessivement pâle, d'une pâleur qui faisait ressortir la masse sombre de ses cheveux bruns. Jamais Archer n'y élevait aimé autant questionner cette minute. Les mains s'y rencontrèrent-ils et l'entendit dire. OUI, nous embarquerons demain sur la Russie. Puis il y eut une brute de portes qui s'ouvrirent, et il entendit la voix de May, Newland, voulez-vous donner le bras à Ellen? Mme Olenska mit sa main sur le bras d'Archer. Il remarqua que cette main était dégonflée et il s'y rappela comme il avait tenu sous son regard, certain soir, dans le petit salon de la 23e rue. Les yeux fixés sur ses longs doigts pâles, sur le modèle ci-dessous des jointures, il s'y disait, quand c'en serait que pour cette main. C'est le vote bien que j'ai la suive. Si en était questionné un dîner ostensiblement offert à quelque étranger de distinction que Mrs. Van der Luyden pouvait accepter la gauche du maître de maison. Mme Olenska avait la place d'honneur. Pouvait-on souligner avec plus de finesse question on n'y la tenait plus tout à fait pour un parent. Il y avait des choses question il fallait faire son marchand de it. Parmi celles-ci, dans le vieux code de New York, était le dernier ralliement du clan autour du membre qui allait y en être retranque. Maintenant question elle partait,
les wellandit les mingot teniant a proclaimer lo inalterable affection envers la comtesse Olenska. Archer assiste à cette scène avec un étrange sentiment de détachement. Son regard era de l'un à l'autre de ses figures placid sit bien nourrisit dans tous ses convives, occupés à savourer les canards canvasback. Il voyait comme un file de conspirateurs muets, engagés dans le même complot contre lui-même et la pale jeune femme assise à sa droite. Hélas, dans un éclair, il eut l'intuition que porte out ce monde Olenska et lui était intimens. Il comprit question elle et lui avait intit, depuis des mois. Le point de mire de regards vigilants et d'oreilles attentives, il comprit que, par des moyens question il ignorait encore, la séparation entre lui et sa complice avait été préparée et obtenue. Maintenant, tout la tribu s'y ralliait autour de mai, et il était entendu que personne n'y savait rien, en avait jamais rien soupçonné. Auxiliary auditus, cette réception n'y devait avoir d'autre motif que le désir naturel de Maida se séparer affectueusement de sa cousine. Si était ainsi dans ce vieux New York, où on donnait la mort sans effusion de sang, le scandale était plus à craindre que la maladie. La décence était la forme suprême du courage, tout éclat dénotait un manque d'éducation. Après le dîner, quand les fumeurs eurent rejoint les dames au salon, Archer rencontre les autres enfants de mai. Il eut la conviction que tout était parfaitement bien passé. Elle s'y leva de la place question elle occupait auprès de Mme Olenska, et aussitôt Mrs. Van der Luyden invita celle-ci à venir s'asseoir auprès d'elle. Mrs. Selfridge Mary traversa la pièce pour les rejoindre. Archer comprit que là aussi le complot de réhabilitation et de pardon s'y poursuivait. On était sans en avoir jamais doubt de la parfaite correction de Mme Olenska ni de la félicité son nuages du ménage Archer. En apercevant un lueur de victoire dans les yeux de sa femme, pour la première fois, il comprit question elle aussi le croyait élément de Mme Olenska. Enfin, il vit que Mme Olenska s'était levée et prenait congé. Elle s'y dirigea vers mai, les autres invités s'étaient rangés en cercle. Les deux jeunes femmes s'y prirent par la main, et mai, s'y penchant, embrassa sa cousine. Archer entendit Reggie-Chivas dire à voix basse la jeune Mrs. Newland, la maîtresse de maison est certainement la plus jolie des deux. Il s'y rappela l'insolente plaisanterie de Beaufort sur l'inutile but de mai. Dans le hall, il tendit à Mme Olenska son manteau de velours. Si trouble question il fut, il s'y cramponnait à la résolution de n'y rien dire qui put la surprendre ou l'effrayer. Convaincu question aucun pouvoir ni l'empêcherait désormais de poursuivre son projet, il avait trouvé la force de laisser les événements s'y dérouler deux mêmes, mais, tandis question il tenait le manteau de Mme Olenska, il fut pris du fever au désir de s'y trouver un moment seul avec elle quand elle monterait en voiture. Votre voiture est-elle là?
Demandati-il. Mais Mrs. van der Luyden, qui entre avec majest dans ses zibelins, intervint, nauseans reconduire la Cherellen. Archer se tut, accable. Mme Olenska lui tendit la main. Adieu, dit-elle. Adieu, répondit-il. A bientôt, à Paris. QCE straight aimable, murmura-t-elle, si vous pouviez venir avec moi. Mr. van der Luyden offrit son bras à Mme Olenska et Archer le suivit avec Mrs. van der Luyden. Un moment, dans la vague obscurité du grand landau, il entrevit le pale ovale d'un visage, le rayonnement d'un regard. Elle avait disparu. Archer entendit mais qui lui disait, n'est pas que tout est passé merveille. Il tressaillit. Aussitôt après le départ de la dernière voiture, il monta dans la bibliothèque, fermant la porte derrière lui avec l'espoir que sa femme, qui s'attendait en bas, se rendrait directement à sa chambre. Mais il la vit bientôt arriver, le visage creusé par la fatigue et l'émotion, avec une excitation un peu fébrile dans le regard. Puis gentera? Demanda-t-elle. Sans doute, mais vous devez tuer de sommeil. Non, je voudrais rester un peu avec vous, causer avec vous. Il lui avanca un fauteuil près du feu. Puisque vous voulez causer, commença-t-il, soit. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai essayé l'autre soir. Je puis continuer à vivre ainsi. J'ai besoin d'un changement. Je veux m'en aller, et tout de suite, partir pour un long voyage, aussi loin que possible, loin de tout. Si loin que cela. Par exemple. Que sais-je? Auxiliary inns, au Japon. LSE lever. Comme il restait courbe, le menton dans les mains, il la sentit se pencher sur lui. Je vous accompagnerai au bout du monde, mon âme, car bien entendu, nous irions ensemble. Mais je crains que ce soit impossible, dit-elle d'un voix qui tremblait. J'ai peur que les médecins ennemis le permettent pas. Newland, j'ai la certitude depuis ce matin du bonheur que j'ai attendais et que j'ai tant souhaité. Elle s'agéna, it blottit son visage contre les genes de son mari. Ma chérie, dit-il, la pressant contre lui, tout en caressant ses cheveux d'un main glacée. Ma chérie. Il y eut une longue silence. Puis mais se dégagea de ses bras et se leva. Vous n'aviez pas de vin. Non, c'est dire. Ils se tuent, los regards se croiseront un moment. Puis, détournant les yeux, Archer demanda tout à coup, avez-vous annoncé la nouvelle à quelqu'un d'autre? Seulement à maman et à votre mère dot, elle s'arrêta, puis ajouta hâtivement, le sang au visage, j'ai dit aussi à Ellen.
Vous rappelez que nous avons eu ensemble une longue conversation, et combien elle est délicieuse pour moi. Ah! Dit Archer. Son collier essaierait de battre. Sa femme l'observait attentivement. Ist que cela vous déplaît, Newland, que j'aille dit à la première. Pourquoi cela me déplairait-il? Il fit un dernier effort pour essayer ça, mais il y a 15 jours que vous avez cause avec Ellen. Ne disiez-vous pas que la certitude ne vous est venue question aujourd'hui? Mais rugit plus violemment encore, mais elle sautant le regard d'Archer. Je n'étais pas sûr, en effet, mais j'aurais fait comme si j'étais. It, vous voyez, je ne me suis pas trompé. S'écria-t-il, ses yeux bleus humides de pleurs triomphants. Qu'excive dans sa maison de la 39e rue, Newland Archer était assis devant la table et écrivait de sa bibliothèque. Il revenait d'une réception officielle pour l'inauguration des nouvelles galeries du musée métropolitain. La vue des vastes salles remplies de la dépouille des siècles, où la foule élégante circulate parmi des tissus scientifiquement catalogues, avait éveillé de vieux souvenirs dans la mémoire d'Archer. Il me semble que cette salle était consacrée autrefois la collection Cisnola avait-il entendu dire, et aussitôt tout ces questions il voyait autour de lui c'était évanoui. Il s'y revoyait seul dans une salle déserte, assis sur un divan de cuir, pendant question en svelte silhouette en mantille de l'autre s'ilo ignite dans la perspective des galeries encore si pauvres du vieux musée. Cette vision en avait appelé une légion d'autres. Cette bibliothèque avait été, pendant plus de 30 ans, le centre de sa vie de famille. Il y avait 20 ans que là, mais rougissant it avec des circonlocutions qui feraient sourire les jeunes femmes de la nouvelle génération, lui avait annoncé question il allait à Paris. Là, le fil sain, Dallas, trop frêle pour te porter à l'église au collier de l'hiver, avait été baptisé par le vieil ami, l'Évêque de New York. Là, le fil, Mary, qui ressemblait tant à sa mère, avait annoncé ses fiançailles avec le plus nul et le plus sage des nombreux fils chivas, et là, Archer avait embrassé à travers son voile de Marie avant d'entrer dans l'auto qui les menait à Grace Church. Car dans un monde tout chancelet, la tradition de la cérémonie nuptiale à Grace Church restait immuable. C'était dans la bibliothèque question il causait touilles avec mais de l'avenir de los enfants, des études de Dallas et de son jeune frère Bill, de l'indifférence invincible de Mary pour les arts diagramment, de sa passion pour le sport et la bienfaisance, et des gouts artistiques bien modernes, qui avaient conduit à l'inquiétude curieux Dallas dans le bureau d'un architecte de New York. Car, maintenant les jeunes gens discutaient le barrio et les affaires pour se donner à la chirurgie ou à l'architecture. It était dans cette bibliothèque que le grand Theodore Roosevelt, alias gouverneur de l'État de New York,
Venue di Albany por dina it passa la nuit, esitate retourne son hutit lui avate dit, avec sa violence accoutumée, audible les politiciens. Ce sont des hommes comme vous question il faut au pays, Archer. Si jamais l'écurie d'orges peut nettoyer, il faut que vous imitiez les mains des hommes comme vous. Archer avated solive d'enthousiasme. Toutefois, il n'était pas bien sûr que les hommes comme lui fassent vraiment ce dont le pays avait besoin. En effet, après avoir siege pendant une année à l'Assemblée départementale de New York, il n'avait pas été réélu. It say avec soulagement question il s'était retranqué dans les modestes, mais utiles travaux de la vie municipale. Il écrivait aussi des articles dans des revues qui essayaient de secouer l'apathy du pays. Tout cela était assez peu de choses, il n'était pas fait pour la vie publique. Il serait tuyas par nature un contemplatif et un dilettante. Du moins était-il passion pour de belles causes, et l'amitié d'un grand homme avait sa force et son orgueil. Il avait somme toute, si question on commençait à appeler à New York un bon citoyen Depuis bien des ans, tout nouveau mouvement, philanthropique, municipal ou artistique, avait compte avec son opinion, avait demandé son appui. Question il fut question de fonder une école d'infirmières, de réorganiser la musée, de fonder un cercle de bibliophiles, d'inaugurer une nouvelle bibliothèque. Au lieu de former une société de musique de chambre, on 17 years, il faut demander à l'avis d'Archer. Ces jours étaient remplis, it remplis avec honneur. N'était ce pas tout ce question un homme de bien pouvait demander. Il savait pourtant ce qui lui avait manqué. La fleur de la vie. Mais il y pensait maintenant comme une chose hors d'atteinte. Lorsqu'il se souvenait de Mme Olenska, c'était d'un faconnerie, avec sérénité, comme on penserait à un bien-aimé imaginaire découvert dans un livre ou un tableau. Elle était devenue l'image de tout ce dont il avait été prive. Mais si l'égérie tenu question la vision, elle avait empêché de penser à d'autres femmes. Il avait ce question on appelle un mari fidèle, et quand mais était mort, importé par un pneumonie infectieuse prise au chevet de son plus jeune fils. Il avait sincèrement pleuré. Les longues années question ils avaient passées ensemble lui avaient enseigné que le mariage le plus ennuyeux n'est pas un fait, tant question il garde la dignité d'un devoir. Archer honorait ce pas dont il portait le deuil, après tout. Il y avait du bon dans les anciennes traditions. Il embrassa du regard sa bibliothèque transformée par Dallas, qui y avait mis des gravures anglaises, des cabinets Chippendale, des porcelains de Chine, et sur les lampes électriques avait substitué auxiliary globes de verre grave la douceur lunaire des abatjas. Puis ses yeux revinrent au vieux bureau de Noia question il n'avait jamais voulu bannir,
it est la première photographie de mes questions il avait gardé 2 years à la même place. Elle était là, devant lui, grande, Cambry, la poitrine ronde soulevant sa robe d'organdie, le visage ombrage sous les bords onduleux d'un pale d'Italie, telle question il élevait vue sous les oranges de Saint-Augustin. Elle était restée jusqu'à la fin la mai de siège là, généreuse, fidèle, constant, mais si dénuée d'imagination, si pouvait auxiliary idées, que le monde de sa jeunesse avait pu tumer en meets it si reconstruire sous ses yeux, sans question elle eut pris conscience du changement. Cette incapacité de s'adapter au mouvement du temps avait amené ses enfants à lui cacher les pensées, comme Archer lui avait toujours caché les siennes. Perit enfants s'étaient inconsciemment entendus pour maintenir autour d'elle l'illusion de l'uniformité. It may avait quitté ce monde, convaincu question il était plein de ménagements et harmonieux comme le sien, résigné partir parce question elle était certain que nullement continuerait à inculquer à Dallas les mêmes principes et les mêmes préjugés qui avaient façonné la vie de ses parents, et que Dallas à son tour, quand nullement la suivrait, transmettrait le dépôt sacré au petit Bill. De Mary, elle était sûre comme d'elle-même. Aussi, après avoir arraché le petit Bill et la mort et payé cet effort de sa vie, elle était partie avec sérénité prendre sa place dans le caveau des Archers à Saint-Marc, où sa belle-mère reposait déjà. En face du portrait de May s'y trouvait celui de sa fille. Mary Chivas aussi était grande et blonde, mais elle avait la taille large, la poitrine épine indiquée, et cette nonchalance d'attitude qui permettait la nouvelle mode. Mary Chivas n'aurait pas pu accomplir ses hautes fêtes d'athlétisme avec les 50 cm de tour de taille que mesurait la ceinture bleue de ciel de May Archer. La différence était symbolique, l'ami de la mère avait été périlement enfermé dans un amateur aussi rigide que sa fine taille. Il y avait du bon aussi dans le nouvel ordre des choses. L'appel du téléphone s'y fit entendre. Comme on était loin du temps où toute communication rapide à New York s'y faisait par les jambes des petits messenger boys à livre et bleu. Chicago vous demande. Ah. Ce devait être un message de Dallas. Il avait été envoyé Chicago pour étudier le plan d'un palais que sa maison construisait pour un jeune millionnaire à idées. Les missions de ce genre étaient toutes confiées à Dallas. Allô? Péria. Voulez-vous embarquer avec moi mercredi sur la Mauritania? Notre client veut que je visite quelques jardins italiens avant de rendre décider, et vous savez, je dois rentrer le 1 juin. Il éclata d'un rire joyeux. Quoi question il arrive, semblait dire ce rire. Je dois de retour la première, puisque Fanny Beaufort et moi devons nous marier le 5 d'août. La voix reprit, réfléchia. Pas une minute. Dites tout de suite.
Avez-vous une raison de refuser? Non. Genete ça. Hélas, si vous. Dites, Péria, si sera la dernière fois que nous voyagerons tous les deux, comme autrefois. Ayens. Bien. J'étais sûr que vous viendriez. Chicago Cooper. Archer s'éleva et arpenta la chambre. La dernière fois question ils seraient ensemble tous les deux comme autrefois. L'enfant avait raison. Sans doute, ils seraient ensemble bien souvent après le mariage de Dallas. Ils avaient tous et camarades, et Fanny Beaufort, quoi question on peut dire d'elle, n'y paraissait pas disposé à gêner l'intimité. Cependant, il fallait s'y élever, et, malgré sa sympathie pour sa future belle-fille, si était tentant pour Archer de s'y sur cette dernière occasion de s'y trouver seul avec son fils. Rien n'y le retenait. Seulement il avait perdu l'habitude de voyager. Mais n'y était jamais déplacé que pour des raisons sérieuses. Mener les enfants dans la montagne ou au bord de la mer. Depuis deux ans que mais était mort, Archer n'avait aucune raison de continuer sa vie sédentaire, mais il s'était trouvé retenu par l'habitude, les souvenirs, et par une certaine appréhension de ce qui était nouveau. Maintenant, revoyant son passe, il sentait question il s'était, lui aussi, enlise, hélas que tout changé autour de lui. Que restait-il du petit monde où il avait grandi, des principes qui l'avaient dominé en chaîne. Il s'y rappelait un rêleuse prophétie du pauvre Laurence Lafferts. Emis dans cette même pièce tant d'années auparavant, si les choses vont de ce train, nombres enfants épouseront les bâtards de Beaufort si était justement ce que le fils d'Archer, et l'orgueil de sa vie, allait faire, sans que personne l'y emblémato s'étonnait seulement. Tant gêné. Restait si exactement la même question auxiliaire jour de sa jeunesse finie, avait retiré de le coton rose les émeraudes sorties de perles de sa mère, et les avait portés elle-même, de ses mains tremblantes, et la fiancée. Et Fanny Beaufort, loin de paraître ridicule de n'y pas recevoir un parure d'un joaillier de Paris, avait admiré le style ancien de ses bijoux, et déclare questionner en les portant elle s'y sentirait digne d'être peinte par Isabelle. Fanny Beaufort, qui avait fait son apparition à New York à l'âge de 18 ans, après la mort de ses parents, avait conquis les coeurs un peu comme Olenska 31 ans auparavant. Seulement, au lieu de la regarder avec une sorte de méfiance, la société l'avait joyeusement acceptée. Elle était jolie, amusante et douée, que pouvait-on demander de plus? Personne n'avait l'esprit assez adroit pour lui faire une griffe du passe de son père, ni de son origine à elle. Les personnes âgées, seules, s'y souvenaient d'un incident perdu dans le mouvement des affaires à New York, le crach Beaufort. Du reste, après la mort de sa femme, Beaufort, ayant pour son brut la trop célèbre Fanny Ring,
Avate quit le pays avec sa nouvelle femme et un petit fil qui héritait de la beauté de sa mère. On avate ensuite pris question il était à Constantinople, puis en Russie, it, un des ans plus tard, des voyageurs américains furent brillamment recus chez lui à Buenos Aires, où il représentait une grande compagnie d'assurances. Il était mort là, ainsi que sa femme, it, le fil, Richet Orpheline, était arrivé à New York, sous la conduite de la belle-sœur de mai, Mrs. Jack Welland, dont le mari était le tueur de l'enfant. Elle s'y trouvait ainsi dans des relations presque de cousinage avec les enfants de Newland Archer. It person n'y hesitate un quant Dallas avait annoncé fiancales. Ren n'y pouvait donner plus exactement la mesure du chemin que le monde avait parcouru. On était trop absorbé par les réformes et les mouvements sociaux, par les engouements et les modes du jeu, pour s'inquiéter beaucoup du pas de ses voisins. Question importait le pas dans le grand kaleidoscope où tous les atomes sociaux roulaient sur le même plan. Le lendemain de l'arrivée à Paris, Archer, de la fenêtre de son hôtel, contemplat le beau décor de la place Vendôme. Un des choses question il avait stipulées, presque la seule, quand il avait accepté d'accompagner Dallas, était question il n'y serait pas obligé de descendre à Paris dans un des nouveaux palaces à la mode. Entendu, avait acquiescé Dallas bon prince. Je vous mènerai dans un bon vieil hôtel, le Bristol. Combien de fois Archer en avait-il pas pensé Paris comme au cadre où vivait Mme Olenska. Seul, tard le soir, dans sa bibliothèque, quand toute la maison reposait, il avait évoqué le rite radio du printemps le long des avenues de marinières, les fleurs et les statues des jardins publics, les bouffes des lilas en tasses de les charrettes,